This conference will now be recorded. This conference will now be recorded. Hello, and welcome to this basic financial literacy lesson. This lesson is part of Lutheran Services in Iowa's Save and Match program. Today's lesson is on banking in the United States. Tunawakaribisha hapa kwa Lutheran Services kwa kuwahudumia kwa kazi ya kuwafundisha jinsi ya kuchunga hela zenu kwa benki. These are the topics we will cover today. Haya ndiyo maneno muhimu tutajaribu kuongelea kwa siku ya leo. We will talk about important words and talk about financial institutions. Tutajaribu kuongea kwa maneno muhimu na tutaongea kwa taasisi za kifedha. We will talk about accounts and services and statements and fees. Tutaongea kuhusu kauli, kifedha na taasisi. Let's start by talking about some important words. How do we talk about banking? Wacha tuanzie kwa maneno muhimu ambayo wanatumia kwa benki. We will try to introduce some new important words now. We will introduce more words throughout the lesson. Tutajaribu kuanzia kwa maneno muhimu na tutaendelea kuambia maneno ambayo wanatumia kwa benki. If by the time that this lesson is over, you still have questions about words, be sure to ask staff for help. Tukimaliza kuwafundisha somo hili, ungali na muda mzuri wa kuuliza kama una swali lolote. First phrase is financial institution. Neno la kwanza ni taasisi ya kifedha. A financial institution is a company that provides financial services, accounts to hold your money, loans, and other things. Taasisi za kifedha ni kampuni ambazo zinahusika na mikopo hata na fedha pia. Commonly, a financial institution is called a bank or a credit union. Taasisi za kifedha kawaida wanaziita company au wanaziita chama cha mikopo. Next word is statement. Jambo lingine ni kauli. A statement is a summary of the activity in a bank account. This includes transactions and other activity. Kauli inahusika na huduma wanazohudumia watu wanaoweka fanga zao kwa benki. A transaction is any activity in an account.
Shughuli ni kitu ya kuleta franga na unazitia kwa akaunti ya benki. Transactions can include withdrawals, deposits, transfers, and other activities. Shughuli hiyo inahusika na uondoaji, amana ya pesa, uhamishaji wa franga. A deposit is the act of adding money to an account. Amana ya pesa inamaanisha unaweza ukatoa hela na unatia hela kwa akaunti yako ya benki. This could be money from your paycheck or your tax return or gifts. Hizo hela zinaweza zinakuwa hela za malipo au kurudi kwa ushuru. An important kind of deposit is direct deposit. This is a way to set up your paycheck so that it automatically goes to your bank. This way, you don't have to cash any checks. Amana ya muhimu ni amana inayofanyika moja kwa moja inaenda kwa akaunti yako ya benki. Hapa haustahiliwi kuleta cheke kwa benki. A withdrawal is the act of taking money out of an account. Hiyo inamaanisha ni uondoaji wa hela kwa akaunti yako. This might be to pay bills, to make purchases, or you might take money out for other reasons. Hii inamaanisha kama hizo hela unazotoa kwa akaunti yako zinaenda kulipa mikopo uko nayo fasi mbalimbali, hata bills unazo nyumbani. An important kind of withdrawal is an automatic withdrawal. This allows you to make payments on bills and other things automatically. Utoaji ulio muhimu wa hela ni utoaji unaofanya moja kwa moja. Hii inakusaidia kulipa mabilizi ya nyumbani, hata zingine mikopo unazo. A transfer is the act of moving money from one account to another account. Hiyo inamaanisha unatoa hela kwa akaunti yako na unaipeleka kwingine akaunti. This could be between your account and someone else's account. Hii inaweza inakuwa kwa akaunti yako na unaipeleka kwa akaunti ya mwingine mtu. It could be from an account in your own institution to another institution. Hii inaweza ukaitoa kwa akaunti yako kwa taasisi yako na unaipeleka kwingine akaunti ya taasisi nyingine. A balance is the amount of money in an account after a transaction. Usawa is
ni hela unazoweka kwa benki yako, akaunti yako, na unajua kawaida hela unazo. A balance can also refer to the amount of money in an account at the end of a month or statement period. Hii inamaanisha kama inakusaidia kujua hela unazo kwa kuanzisha na hela unazo wakati unamaliza. Interest is money that an institution deposits in an account. Faida ni hela mtu analeta, anatia kwa taasisi yake, akaunti yake. This deposit is a percentage of the balance and is also called a dividend. Hiyo ni hela unayotoa kwa percentage unazofanya kwa kazi yako unafanya, na unaleta unatia kwa akaunti yako. Fees are money that an institution charges an account holder. Fee ni franga taasisi wanakulipisha kwa kuchunga akaunti yako. Some fees are penalties. Some fees are for services. We will talk more about fees later in this lesson. Mara moja ni adhabu wanazokupea kama haufuatilie maagizo mliopeana na taasisi. Zingine ni franga wanakutoa kwa kuchunga akaunti yako kwa taasisi yake. Now, let's talk about financial institutions. What are they? Acha sasa tuongee juu ya taasisi ya kifedha. Banks and credit unions are financial institutions. Benki na chama cha mikopo ni taasisi za kifedha. Both banks and credit unions offer accounts, loans, and other services. Hizo mbili zinapeana akaunti na zinahudumia mikopo kwa watu. Despite these similarities, however, banks and credit unions are different in how they work. Hizo zote mbili, benki na chama cha mikopo, zote zinahudumia kazi moja. We'll start by talking about banks. Tunaanzia kuongea kuhusu benki. Banks are for-profit companies. This means they make a profit off of the people who use their services. Benki ni taasisi zinazotumika kwa kupata faida. Many banks are nationwide, and some banks are local. They're only found in one particular city or area. Benki nyingi
zinatumika kwa nchi mzima na zingine zinatumika kwa mitaa. Some examples of banks include Wells Fargo, US Bank, and Bank of America. Mifano ya mabenki ni kama Wells Fargo, ni kama Bank of America, ni kama US Bank. Credit unions are not for profit. This means that nobody turns a profit from the people who access a credit union's services. Vyama vya mikopo havitumiki kwa faida. Hii inamaanisha kama ukitia franga zako kwa akaunti ya chama cha mikopo, hawatatoa franga kwa akaunti yako. Credit unions are usually local and sometimes statewide. Vyama vya mikopo mara mingi vinatumika kwa mitaa, na zikikuwa zinatumika kwa mastate. Credit unions are a financial cooperative. Vyama vya mikopo vinatumika kwa kushirikiana. This means that the people who have accounts are members and they own shares of the company. They have a say in how it is run. Hii inamaanisha kama watu wako na account kwa vyama vya mikopo, wanawaambia gisi wanatumikisha hela zao. It takes a membership to open an account at a credit union. This is a one-time fee that costs between $5 and $25. Ukishirikiana na vyama vya mikopo kwa kufungua akaunti, hiyo siku tu wanakuambia kupea franga, na hizo franga zitakuwa katikati ya $5 na $25. This program works with two credit unions, Viridian Credit Union and Greater Iowa Credit Union. Programu hii inatumika na vyama viwili vya mikopo. Mmoja wapo ni Viridian, nyingine ni Greater of Iowa. Why should you keep your money in a bank or credit union? Kwa nini unapaswa kuweka franga zako kwa bank au kwa chama cha mikopo? Some reasons might include that it's convenient. You don't have to carry cash around with you all the time, and you don't have to go back home when you're running errands to get more money. Sababu moja ni kama ukisahau pesa kwa nyumbani, unastahiliwa kurudi kwa nyumbani, lakini ukiwa na account kwa chama cha mikopo au kwa benki, haustahiliwi kurudi nyumbani. Financial institutions are secure. They are federally insured against any theft or damages to their property or accounts. Taasisi za kifedha zinachungiwa mzuri
haustahili kuwa na woga kwa kutia hela zako ndani ya vyama vya mikopo au benki. And financial institutions are cheaper than a check cashing agency because you do not have to pay money to cash and deposit your paychecks into an account. Taasisi za kifedha ni nzuri sana kwa juu hawakuombe hela ukitaka tia hela zingine, na wakuombe hela ukitaka toa hela zako. You can access a financial institution's services in person or online. Taasisi za kifedha zinaweza kuhudumia na wakikuona, hata wanaweza kukuhudumia kupitia mtandao. To access services in person, you can use a bank's lobby or its drive-through. Ukitaka hela zako unaweza kutumia kushawishi bima au tembeza gari kupitia. To access services in the lobby, you will go inside. To access services through the drive-through, you will stay in your car and go around to the service window. Ukitaka tia hela zako kwa benki au kwa chama cha mikopo, unaweza kaingia ndani na wanakuhudumia, au unatembeza gari yako na unabakia kwa gari yako na wanakuhudumia, unakaa kwa gari yako kupitia. Lobbies and drive-throughs usually have different hours. So be sure to check the hours before you go to your bank or credit union. Hizo huduma mbili zina utofauti wa masaa. Mbele ya kwenda kwa chama cha mikopo au benki, unasaidiwa kuangalia masaa kusudi ujue njia unaweza kupitia. You can also access services online by going to an institution's website or its mobile app on your phone. Unaweza pia unatumia mtandao, unatumia telefoni yako na unatia tovuti ya benki na unapata hela zako. Online, you can manage your accounts, view transactions, and sometimes even apply for services. Kupitia tovuti, unaweza kupata hela zako kwa urahisi. You can do this any time of the day, any day of the week. You do not have to wait for your branch to open. Hiyo unaweza kaifanya kila siku utakayo. Haustahili kuenda kwa benki au haustahili kuenda kwa saa. Unaweza kutumia hiyo saa yoyote unatakiwa kufanya. Now, let's pause for a break. Stop this video and come back in 5 minutes. Wacha tukamate muda kidogo ya mapumziko na tunarudi.
Welcome back. Now let's talk about accounts and services. What do institutions offer? Wacha tuongee kuhusu maneno hayo. Institutions offer accounts, loans, certificates of deposit, and sometimes they offer insurance and other group benefits. Taasisi za kifedha zinapea franga za mikopo na zinapea franga za kutumikisha kwa maisha kawaida ya watu. Two common types of accounts in the United States are savings accounts and checking accounts. Ukienda kwa benki kufungua account yako, wanakupea gisi ya kufungua account yenye itachunga franga zako za kutumikisha, na watakupea gisi ya kufungua ingine account utatumikisha kila siku unatakiwa kutumikisha hela zako. Savings accounts are the most basic type of account. Account ya kuchunga hela zako ndiyo ya muhimu sana wanatumikisha. Savings accounts are for saving money, not for spending. Hiyo account ya kuchunga hela sio account ya kutumia kama unataka kutuma hela fasi, ni account ya kuchunga hela zako. Because of this, savings accounts often earn interest on the deposits you make. And there is also no debit card associated with them. Kwa maana account hiyo ni ya muhimu, hawaitumikishi hata kwa kutumia kadi yako ya kutoa hela. Checking accounts, on the other hand, are used to pay bills and buy goods. Checking account ni account ya kutumikisha kwa kulipa mabizi ya nyumbani, hata zingine shida mbalimbali kwa maisha yako. Checking accounts are for spending, for paying for goods and services, and for paying bills. Checking account ni account ya kuhudumia maisha yako ya kila siku, ya kulipa mabizi ya nyumbani, hapa vitu vinatakiwa maishani mwako. Because of this, checking accounts are usually associated with a debit card, and sometimes you can buy checks associated with your account also. Kwa maana account hiyo ni ya kutumikisha, ndiyo wanatia kwa kadi kuhusu upate nafasi ya kutoa hela, na inakusaidia kuuza malipo ya kukusaidia kulipa mabizi ya nyumbani. Because money goes in and out so much, checking accounts earn little to no interest. Kwa juni account ya kupokea hela na kutoa hela
na hiyo ni account ya muhimu sana kwa maisha. Let's pause for a common question. What is the difference between a debit card and a credit card? Wacha tuulize swali hili. Kuna utofauti wa debit card na credit card? Debit cards use your money to pay for goods and services. They are connected to your checking account. Debit card ni kadi unatumia kwa kuhudumia maisha yako ya kila siku. Na wanaitia kwa checking account. Because of this, you can only pay with what you have. If you try to pay for more than what you have, your transaction may be denied. Kwa hiyo debit card unastahiliwa kuitumikisha na una uhakika kama hela unazotakiwa kutumikisha uko nazo kwa checking. Ukijaribu kutumia hela zinazozidi zenye uko nazo kwa account yako ya checking, hawatakuruhusu kutumia hela hizo. Credit cards, on the other hand, use an institution's money to pay for goods and services. Credit card ni kadi ambayo unatumikisha hela za taasisi, sio hela zako. When you use an institution's money to pay for things, you must pay it back, usually with interest. Ukitumia hela za taasisi kwa kutumia credit card, unastahiliwa kujua kama watakulipisha, na wakikulipisha utarudisha na faida ndani. It is important to make monthly payments on your credit card bills. Unastahiliwa kujua kama ukitumia credit card ni ya muhimu kwa juu taasisi wa kuaminia kama una uwezo wa kulipa. Now let's continue. You can also borrow money from banks and credit unions. Unaweza kaomba hela kupitia benki au chama cha mikopo. Both institutions offer many kinds of loans, including home loans, car loans, and credit cards. Kupitia hizo taasisi mbili, benki na chama cha mikopo, unaweza wakakupea mkopo wa nyumba, mkopo wa gari, hata mkopo wa credit card. Financial institutions also offer many savings products. Taasisi za kifedha zinapea nafasi watu wanataka kuchunga vitu vyao. One such product are called certificates of deposit, or CDs. Wanakupea nafasi ya kuwa na CD za kutia vitu vyako. In
certificates of deposit, you agree to save a certain amount of money and not touch it for several months or even years. Wanakupea nafasi ya kutia hela zako ndani ya benki na wanakuambia kama hauna uwezo wa kutoa zile hela, wanakupea muda ambapo hautakuja kuchukua hizo hela kama ule muda haujaisha. Inaweza kuwa miezi au inaweza kuwa mwaka. Because of this agreement, certificates of deposit earn higher interest rates so that when your term is up, you will have much more money in your account than you did when you deposited that money at the beginning of your term. Hiyo certificate ni ya muhimu sana. Ukijaribu kufuatilia maagizo anayokupea, ukirudi kuchukua hela zako kwa ule muda ambao umesikilizana, utakuta ametia franga nyingi kulizo zenye ulitia ndani. Another savings product that banks and credit unions may offer is called an IRA, or an individual retirement account. Engine fasi benki au chama cha mikopo wanapea watu nafasi ya kuchunga hela zako zenye utatumikisha wakati utazeeka, utakuwa bado hautumiki tena. With an IRA, you deposit money over many years, and it will earn interest so that you have money to support you when you retire after you can no longer work. Kwa hii fasi ya kuchunga hela zako kwa chama cha mikopo au kwa benki, unastahiliwa kujua kama utachunga hizo hela kwa miaka 9. Imaliza hiyo miaka 9, wanakutia wanakupea franga zako na faida ndani. Na hizo franga unazichunga hapo zenye utatumikisha wakati hautakuwa tena na nguvu za kutumika. Finally, many institutions offer deals on insurance because they can offer their members group rates. Kwa kumaliza, taasisi za kifedha zinapea nafasi watu wa kuchunga hela watatumia wakiwa na shida yoyote. Because of this, you may be able to pay much less for home or car insurance by going through a bank or credit union to get a group rate. Kufuatia hiyo, inakusaidia ukikuwa na shida yoyote, unaweza kalipa franga kidogo kwa juu uko na hiyo insurance ya bank. You can ask your bank or credit union about any kind of deals like these. Unaweza kuwa na account hiyo kwa bank au kwa chama cha mikopo. Now, let's talk about statements and fees. What should you know about these things? Wacha tuseme kwa sasa kwa kauli au franga unastahiliwa.
When you set up an account, the institution will send you statements every month. Ukifungua akaunti kwa benki au kwa chama cha mikopo, watakutumia kila mwezi jinsi kauli yako ya benki ilivyo. Now let's look at what information is included on a statement. Wacha tuangalie kwa kauli vitu vya muhimu watatia ndani kwa kukujulisha. Statements will include an account number and a routing number. Kwa kauli yako watatia namba ya benki yako na ingine namba wanaita routing number ya kukujulisha jinsi kauli yako ilivyo. Account numbers identify your account. Account number inaonyesha wewe kama uko na account kwa benki. A routing number identifies your bank or credit union. Routing number inaonyesha kama uko na account kwa chama cha mikopo. These numbers are used by financial institutions and some companies to complete transactions. This way, they can identify your account and the institution where it is held, so they know where to pull money from. Taasisi za kifedha zinatumia hizo namba, hata makampuni moja wanatumia hizo namba kwa kutumia hela au kwa kutoa hela kwako. These numbers are pieces of identifying information. It is important to keep them safe to protect yourself from fraud. Hizo namba zinasaidia watu kuchunga hela zao, na unastahiliwa kuchunga sana hizo namba kuhusu wasikuibe hela zako. An account summary is another piece of information on a statement. It shows the beginning and ending balances of your account for that period. Muhtasari wa akaunti nao ni muhimu. Beneath the account summary will be a section on your account activity. It will show each transaction and the ending balance after each transaction. Muhtasari wa akaunti yako ni muhimu kwa juu itakuonyesha shughuli zote wanafanya kwa kauli yako au kwa akaunti yako, na mwisho watakupea na watakujulisha faranga unazo kwa akaunti yako. It is important to check this information carefully. See if there are any transactions you don't recognize. Ni muhimu sana kuchunguza na kuangalia hii kauli yako au muhtasari wa
akaunti yako. Kama unakuta kuna nafasi haujui shughuli walizofanya kwa akaunti yako, unastahiliwa kuuliza. Making sure you recognize all of your transactions is an important way to check against fraud. Unastahiliwa kuwa makini sana kwa kujua gisi wanashughulika na akaunti yako, kuhusu ujue wakati panakuwa watu wa kuiba na unajua kama waliiba au hawakuiba. Now let's talk about fees. Most transactions you see in your statement will be yours, but some of them will be fees. Wacha tuongelee kuhusu franga wanazotoa kwa akaunti yako, taasisi za kifedha. Kwa kauli yako au kwa mtasari wa akaunti yako, utaona shughuli zote ulizofanya kwa akaunti yako. Pia tena utaona franga zilizotolewa na taasisi ya kifedha. Financial institutions may charge fees for services or for penalties. Taasisi za kifedha zinaweza zikatoa hela kwa akaunti yako kwa shughuli walizokufanyizia au kwa adhabu. Service fees are fees an institution charges for providing a service. Hizo hela wanatoa kwa shughuli walizokufanyizia kusudi waendelee kukuhudumia. A common service fee is the account maintenance fee. This is a fee an institution may charge you for keeping an account with them. Kuna franga wanazotoa kuhusu waendelee kuwa na akaunti yako kwa taasisi zao. Another common service fee is the ATM fee. Wengine hela wanatoa ni hela wanazotoa kwa watu wanaotumia ATM. When you withdraw money from an ATM, especially an ATM that is not associated with your institution, it may tell you that there will be a fee for completing the transaction and giving you money. Ukitaka kuondoa hela au kutoa hela kwa taasisi isiyo yako kwa kutumia kadi yako, watakuambia kama watatoa hela kuhusu wakupe hela unazotaka. Watatoa hela kidogo kuhusu wakupatie hela unazotakiwa kuondoa. At that point, you have the option to accept the fee and complete the transaction, or decline the fee and your transaction is canceled and you can't withdraw money. Kwa hizo taasisi ukitumia ATM wanakujulisha mbele ya wakati kama watatoa hela, na unaweza kuitika au unakataa. Ukiitika watatoa hizo hela na wanakupea hela unatakiwa kuondoa. Ukikataa
hawatatoa hela zako na watakupea hela unazotakiwa kutoa. Other fees are penalty fees. These fees are charged when you break an agreement you have made by opening an account. Zingine faranga taasisi za kifedha zinatoa kwa akaunti yako ni fedha za adhabu. Hizo fedha wanazitoa wakati haufuatilia maagizo mliopeana na taasisi wakati wa kufungua akaunti. Some banks may charge you a minimum balance fee. In certain accounts, when you open them, you agree that you will not let your balance go beneath a certain amount of money. Taasisi moja wanakujulisha hela ambazo watakutoa, zingine wanaangalia kuhusu hela unazo, wanajua hela za kutoa. If it goes beneath a certain amount of money, your bank will tell you that they will charge you a fee for that, which you must pay. Ukitaka kutoa hela, taasisi za kifedha wanakuambia hela watatoa kwa hela zako kusudi wakupe hela unataka. Another kind of penalty fee is an overdraft fee. Hiyo ni nyingine hela taasisi za kifedha wanatoa. An overdraft is when you attempt to pay for a good or a service, especially an automatic withdrawal, that is worth more than the money you have in your account. Hizo hela wanazitoa wakati unataka toa hela zinazidi hela unazo kwa akaunti yako. Ukitoa hizo hela mara moja benki wanakupea hizo hela, lakini unastahiliwa kulipa hizo hela kwa taasisi za kifedha. Usually, an institution will cover the difference between what is in your account and the amount needed for the transaction. Usually, they will cover this difference by pulling from another account of yours, or by covering the difference themselves and requiring you to pay that difference back later. Hizo hela wanazitoa kwa akaunti yako ingine kama unajaribu kuondoa faranga zizidi zile uko nazo kwa akaunti. Wanazitoa kwa ingine akaunti yako, au wanazitoa kwa faranga za taasisi, lakini watakujulisha kwamba unastahiliwa kulipa hizo hela. Sometimes, though, when you overdraw your account, your institution may charge you an extra fee as a penalty for overdrawing. Wakikupea hizo hela ambazo haukukua kwa akaunti, ukitaka kuzilipa na watakutilia zingine utalipa za adhabu. Now let's review. What did you learn in this lesson? Wacha sasa tuangalie vitu vya muhimu ulivyopata kwa somo hili. In this lesson, we talked about important words
and financial institutions. Kwa somo hili tuliongea kuhusu maneno muhimu kwa taasisi za kifedha. We also talked about accounts and services, and statements and fees. Tuliongea kuhusu kauli na shughuli, hata fedha unastahiliwa kulipa kwa taasisi. What did you learn? What is one new thing you learned in this lesson? Ni kitu gani cha muhimu umetoa kwa somo hili? And what questions do you have? If you have a question that this lesson didn't answer, talk to staff and they will help you find an answer. Kama uko na swali lolote kwa kile ambacho haukusikia vizuri kwa somo hili, usikuwe na shaka au shida yoyote, uliza watu wa LSI watakushughulikia. Thanks for joining us for this lesson. Asante kwa kuwa nasi kwa somo hili.